హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మేము పవర్ బ్యాంక్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం. ఎంఐ ప్లస్ గ్యాడ్జెట్ 30,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ అండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం, చూడండి. ప్యాకేజింగ్ మంచిగానే వచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అండి. అండ్ పవర్ బ్యాంక్ చూడండి. పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, చూడండి. పోర్టబుల్ పవర్ బ్యాంక్, లాంగ్ లాస్టింగ్ కంపెనీ అని వచ్చేసింది. యూఎస్బి పోర్ట్, క్విక్ ఛార్జింగ్ అని ఉంది. ఓపెన్ చేద్దాం. అండ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు కదా. చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చేసి యూఎస్బి కేబుల్ వచ్చింది. యూఎస్బి టైప్ సి కాదు, యూఎస్బి 3.0. ఇదిగోండి యూఎస్బి 3. అండ్ ఇదిగోండి పవర్ బ్యాంక్. కంఫర్ట్గా ఉండడానికి ఇలా వచ్చేసింది. లైట్ వచ్చేసి ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఓపెన్ అయింది. లైట్ అయితే వచ్చేసి ఉంది కదా, మరి ఎలా? ఆఫ్ చేసిన లైట్. ప్యాకేజ్ తీసి చూద్దాం. కవర్ తీసేసినాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంది పవర్ బ్యాంక్ వచ్చేసి. సింగిల్ క్లిక్ అయితే ఎంత పర్సెంట్ ఉందో చూపిస్తుంది. 50% ఉంది ఇప్పుడు. లైట్ పైనకి వచ్చేసి, లైట్ కింద ఛార్జింగ్ పోర్ట్, పవర్ బ్యాంక్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్. త్రీ యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉన్నాయండి, అంటే 3 సెల్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టచ్చు ఎట్ ఏ టైం. కిందికి అయితే ఇలా చూడండి ఫ్రెండ్స్. 30,000 mAh పవర్ బ్యాంక్, 50% ఛార్జింగ్ ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కేబుల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. కేబుల్ క్వాలిటీ కూడా మంచిగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మన ఛానల్లో కొత్త గెస్ట్ లార్వా పురుగు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇలా పెట్టేసి ఇలా రైట్, ఇలా పెట్టేసి ఛార్జింగ్. సో ఇదేనండి మన 30,000 mAh పవర్ బ్యాంక్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పవర్ బ్యాంక్, యూఎస్బి కేబుల్ అండ్ ఇట్స్ బాక్స్. చూడండి పవర్ బ్యాంక్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ and subscribe our channel and hit the bell icon to get notifications. Thanks for watching our